Chamge jitab kalenjin itagateng logoiwekab emet chebo Kass TV kigurena Jacqueline Arusi. Kagomange alak eng biik ak kibagengeishek cheborchingei imandab kipkosobe eng county nebo Nakuru akorirtae serikali eng mwaet kole koete icheket koba oret akoyai igorta nekibwoti betut nenat kou Sabasaba nekibwoti eng tarik 7 arawetab 9 eng kenyit age tugul. Igorata kokokibwate nebo ana koba kibwate kakwautik chekiib alak eng kandoik chebo bolatet ak kibagengeishek alak eng barchinetabkei nebo konyor imanda nebo katiaknatet nebo chamaishek chechang. Kinyor report kobun Sylvester Rono. Tarikit 7 arawetab 7 nenaat ko Sabasaba ko betut nebwote chongindo nebo biikab emoni bonwek ak kambagetab oret nekiyai biikab emoni en kenyit nebo 1990 anan 1990 en maget nebo kikochi katiaknatet ichek kotoi chamaishek chechang ne en kasaraton ko kiwendi kiptuibotoi en ngatutiet nebo emoni nekingatat anan nekikatil kole emoni konamu chamait agenge en kasaraton kasarta nekindochin emoni chamait nebo KANU kondochin President Daniel Toroitich arap Moi. En betunoton kou raini kenyisiek 36 chekakobataita ko kiet serikali koboisien asikarik keba Kamukunji kikapangan ot Martin Shukuku ot James Orengo ot Paul Muita ak biik alak keba uwanjanoton. Inganda kikakiet ko kiba biik en lazima ako kiinam chemarget. En county nebo Nakuru ko komakibaorionji bonwek alak tugul chebo oret kobaten kaimongei alak en biik cheborchingei imanda nebo kipkosobe akorirtaen serikali en kit nekamwa kole koimongei akoeten ichek kosuldaen bonwekab oret. Hii leo tumekuja kusema ya kwamba Wakenya tutaendelea kusimama kidete na imara kuitetea hii katiba na kutetea taifa letu na kuambia wananchi, wanasiasa ya kwamba nyinyi yale mambo ambayo mnafanya ni yale ambayo hatukuyatarajia. Wameweza kutuzuia ama kuzuia wale wanaharakati wengine kuweza kutokea ama Wakenya pia wengine kukumbuka siku hii ya leo, kwa maana hii ni siku kuu, ni siku kubwa, kwa maana nchi haiwezi endelea bila demokrasia, nchi haiwezi endelea na mambo ya kiimla. Na kile ambacho tunaomba sana haswa nchi yetu ama serikali yetu kiongozwa na Rais William Ruto na pia Bwana Murkomen, pahali ambapo ulipo uweze kuheshimu katiba. Katiba inaruhusu watu waweze kuandamana. Akot kounoton ko kosubkei ak okiliot nebo kapkirwok nebo barak en emoni Bernard Kipkoech Ngetich ko bo komonut betunoton en emoni kosubkei ak nekiiser korotik ak kibeten sobonwek biikab emoni en kasarta neborchingei katiaknatet nebo chamaishek chechang che en nguni koboiboenjin biikab emet. Bo maana betut nebo raini amun kambaget nekikaba keyaen Kamukunji, kambaget nekibet, sobonwek chekikibet, biik chekiumioso en betunoton ko kilipan garamet nebo multipartyism nekitindoi raini nemiten en article 10 nebo katiba nebo Kenya ak ketindoi article 38 en katiba nebo Kenya nebo political rights. Akot kounoton ko kosubkei ak okiliondonoton komwoe kole tomo konyor biikab emoni katiaknatet nebo mogornotet, kit nekamwa kole takomakat kechul ng'atutik asikonyor biikab emoni katiaknatet nebo mogornotet. Biik chechang nguni en bororiet kobendote ama rabinik mamun moboisie bichu subui saa 6 lang'at lakini manyor economic freedom en kapchai, manyor economic freedom en kapkawa, mami economic freedom akot en baetab kiagik ak kasisiek alak chekiyoe chenomegei ak ng'alekab temisiet. Kong'eten county nebo Nakuru, logoiwekab emet chebo Kass, kainenyun ko Sylvester Rono. Kainda siyet President William Ruto bilit nebo Sovereign Wealth Fund Bill en kotab Road nebo State House Nairobi. Kong'ololen kasarta nekainda siyet bilinoto kokamwa President kole tokchingei kou kandoindetab emet koker kole akimuch kerib mogornotet nebo emetab Kenya. All the other transformational legislation from government-owned enterprises, Privatization Act, National Infrastructure Fund,
now Sovereign Wealth Fund, and all the other pieces of legislation that have been undertaken by Parliament. Every proposal we have taken to Parliament has been subjected to the people's views in public participation, to parliamentary debate, and strengthened in the process. And we can proudly say today, while 3 years ago we were staring at a default, while 3 years ago I sat in room 6 here with my very able team, to which I am very grateful to them. And we had dollar reserves of just 2.5 months of import cover, about $5.7 billion. Today, Tuga is sitting in our midst here, our governor. Our foreign exchange reserves is going now to maybe 7 months of import cover. I think just yesterday or the day before, we are almost tripling our foreign exchange reserves in Kenya. That is extraordinary. And I want to thank these great men and women who have assisted me in putting this together with a lot of courage and with a lot of focus. Numbers are beginning to show. Just yesterday, or is it the day before, UNCTAD released their report, and Kenya has increased its foreign direct investment from $1.5 billion 3 years ago to $3.2 billion today. And we are moving. I have asked the Deputy President to chair the government committee that is going to work with private sector investors and players for what will be one of the largest investments in our country. The investment in the East African oil refinery, a 2.2 trillion shilling investment in our country. And we have already set a date for the groundbreaking, just for your information. So we are taking steps in making sure that we take our country. When we say we are moving this country to a first world status, we want to match our commitment with our actions. May history record that we honor the trust placed in our generation, not by exhausting our nation's resources, but by preserving, growing, and expanding them. May future generations look upon this moment, and representatives of that future generation are here with us this morning, and say they did not consume our inheritance. They secured it. They did not merely govern for their time, they governed for us as well. God bless you all. God bless Kenya. And I wish you all the very best this moment. Asanteni sana. And to all our friends who have come here, I know Kango mange gandoi gobun county nebo Baringo agomwa kole nyolu kekochi kakaranet bororietab Eldoret chemite eng komasata kabit nitok eng kasarta nekotestai kokoito kurset bororionotok eng serikalitab emoni koker kole kaimuch keyochi icheket imanda ngenyoru ngalaletab kandoichotok. Kakotach akolos mengikab Kamarin Ward eng county nebo Elgeyo Marakwet kakwautiet nekokotoi serikali kobun benkitab Kenya Forest Service kongot anan koker kilomita
Between Lake Bogoria Game Reserve and the Endorois community. Kumekuwa na boundary dispute. We have never defined between a boundary of the community and the National Game Reserve. So huyu mzee ambaye tumemzika siku ya leo Kipyegon ambaye alikuwa councillor, yeye alikuwa champion ya community. So sisi kama viongozi nikiwa na mjumbe tunatoka hii community ya Endorois, sisi lazima tutafuatilia tuhakikishe kwamba ile kesi ambaye jamii yetu ya Endorois walikuwa wamepigania na wakashinda kule Kambia, kunafaa kuwa na land compensation katika community ya Endorois yetu, kwa sababu kuna ile mashamba watu walipoteza mashamba yao kupitia hii game reserve ambayo ilisombwa na maji. Kuna mambo mingi ambayo tunafaa kufuatilia kama viongozi. So sisi kama viongozi lazima tufuatilie, tuhakikishe kwamba kama community walikuwa wameshinda kesi kule Kambia na serikali inafaa kuwalipa fidia, na mpaka sasa hatujaelewa kwamba ni nini hii ambayo iliweza kuzuia. Kama huyu mzee ambaye tumemzika leo amepigania mpaka siku zake za mwisho, ameweza kulala bila kujua hatma ya ile kesi ambayo jamii ya Endorois walikuwa wameshinda. So sisi kama viongozi pamoja na jamii wako na hamu sana ya kuweza kujua kwamba ile hatma ya kesi yao ambayo ilikuwa imefanya ruling kule Kambia karibu miaka 6 ama 7 iliyopita. So sisi kama viongozi lazima tupiganie, tukue champions ya hii community yetu ili waweze kuwa compensated. Tuna rai sana sana serikali na ile department ambaye inahusika na hii mambo waweze kuchukua kwa kipaumbele na waweze kuona haja ya kusaidia na kuweza kuwezesha fidia iwezekane kwa wale ambao waliathirika sana sana katika mgao wa ardhi ya Lake Bogoria. Ukiangalia shida za Baringo ya kusini sana sana ni zile zinaitwa historical injustices. Na historical injustices inaweza tatuliwa kupitia ile maktaba au ile historia ilikuwa imetokezea hapo awali. Na wazee pamoja na watu hapa wanaelewa hiyo mambo. Kuna fidia ya wale waliathirika kwa sababu ya ukosefu wa usalama, kuna fidia kwa wale ambao walikosa ardhi, kuna fidia ya wale wamesumbuliwa na maji sasa, ambao hiyo ukiangalia kwa makini itakuwa shida inakuja kila wakati. So I think we will just take a time Bwana Cameron, for us to organize ourselves as members of parliament to see the way forward, bring all the leaders and all the aspirants so that we can, box our minds together to get a solution so that we don't have this thing back and forth all the time. Na national government walikuja na wakacreate national came back ambayo inaitwa Lake Bogoria. Na Lake Bogoria ndio sehemu ambayo inatoa pesa mingi sana in terms of revenue to Baringo County. Lakini jambo la ajabu ni kwamba wale waliotolewa kwa Lake Bogoria mwaka wa 74 leo wao wasee wana jamii kubwa sana watoto wao. Mpaka saa hii hawajakuwa compensated. Yaani kupewa kitu ya kusema pole kwa kupeana ardhi yao kwa serikali for the creation of Lake Bogoria National Game Reserve. Tulikuwa natarajia County Council of Baringo wasaidie, hawakuweza kusaidia. Ndiposa tukaenda kotini, na mnakumbuka Rais Moi alikuwa mchumbe wetu wakati huo. Ilichukua sisi 6.5 years tukifanya kesi, na yule aliyokuwa akihusika na hiyo kesi ni Martha Karua, alikuwa waziri wa sheria. Amos Wako alikuwa attorney general, na walikuwa nakuja kesi. Na kesi tulishinda vizuri kama Endorois, kwamba serikali ya Kenya walipe Endorois royalties kwa ile miaka yote wamepoteza, na wapewe ardhi nyingine, na kazi katika Lake Bogoria wapewe watoto wa Endorois. Jambo ambalo county government ya Baringo hawajatimiza, kwa sababu wana mix while sheria ruling ilikuwa nasema waandikwe kazi, na kuna mambo mengi tuliweza kushinda vitu 8. Tunaomba sasa serikali tusaidiane hapa tulipe. Nimeweza kueleza chairman ya Endorois Welfare Council kwamba wakuje tukae chini na kamati wake, kwa sababu nimeregister hiyo complaint kwa Attorney General last year, na kuna mwelekeo ya kufuatilia, kwa sababu ile pesa inalipwa mpaka iwekwe kwa budget ya nchi hii. Sasa ni pesa mingi, karibu 200 billion ambayo tunadai kama community.
Eng betutab Jumamos kotetat kondochi president nebo emoni kotab 10th edition nebo the Kaptagat Integrated Livelihoods and Conservation Program eng tetutik chetakyingei ripsetab Kaptagat Water Tower nemite eng Elgeyo Marakwet County. Alak eng tetutik chotok tetat kolumda president ko nebo ngotetab kilomitaishek 293 nebo timwek 4 chemite Water Tower notok po Kaptagat. Kakotach akolos meng'ikab Kamarin Ward eng county nebo Elgeyo Marakwet kakwautiet nekokotoi serikali kobun benkitab Kenya Forest Service kong'ot anan koker kilomitaishek 273 chebo timwek 4 chemite Kaptagat Water Tower eng county nebo Elgeyo Marakwet ak county nebo Uasin Gishu. Ako nguni kotestai tetutyonoto eng timwechoto ole tetat kolumda president nebo emoni Dr. William Ruto tetutyonoto eng Jumamos nenyoni eng igortab 10 nebo kolsetab ketik eng timoto bo Kaptagat. As a Kaptagat restoration program, it is registering. It has registered quite a huge success, and we hope to showcase that when we invite His Excellency the President to come and again grace this occasion on 11th of July. Katalil sub-location kumeli ile tinye chokile no fence no na kelena je serikali waendelee kokerkerti ngwai kean kelache kesuporos tikutau kwa kecham chekile kakikar koron so rip tikenyoru rupset nekararan. Makitinye objection agetugul kiyoni kiy agetugul nemwoe daktari akot nguno kekere kele kokekereng sabur ako ngiro ole kokikerta komakiro ubaya agetugul. Aungani serikali keker atinye mkono angen serikali keker forest. Kotinygei ak meng'ichoto komwa kole bo kamanut kakwautienoto bo serikali eng tokchinetab ripsetab timwechoto bo serikali. Ngo fencenech forest ko umumi kitinye kelchin chechang ko kake fencenech forest. Kake fencenech forest ko chechok ketik. Melinga sutenechi kakileche kityo ngekerwech nini environment ko conducive asimachute biich orit akomangu ovyo ovyo. Imimba chi koreng'ung atke ko karat fence neng'unget ifileni security ko safe kosir ko tambarara. Mo forest timakikar koetu ng'emisiet ko ngakoet ng'emisiet koet telelet ako chenyalilda eng kanaset ko aweche kongoi amu keret nakime keker mpaka aweche kongoi. Kobun tetutietab the Kaptagat Integrated Livelihood and Conservation Program kokamwa meng'ichoto kole kikonyorune kelchin neo tetutik cheterter chekikotoi chebo kotoret kolong'unegei eng tetutyonoto bo the Kaptagat Integrated Livelihood and Conservation Program. Mising kemeche kewekchi kora kongoi awa PS daktari amu inendet kokonech tuguk chechang. Keng'ololi ra kou nekikokonech avocado, kikokonech suswek chakikure bakchong. Mi biik chekikoek beneficiaries chebo duka, nguno kekonech ng'alekab kasas, so kiwekchini kongoi kabisa Chris. Akot kunoto kokasom meng'ichoto kibagengenoto bo KFS kokonyit user rights 17 chemite eng ng'atutik cheiyonchini meng'ik chemite ole nekite timwek konyorune kelchin timwechoto. Kakityo kit nekisamache asa kama wakaache kemeche kurgotik chekaron ngakeker kyotyi biik cho kurgotik siko accesen amu mito kisaketiek mito kumnyang'wa kertit oli mito ng'alekab tumwek ko apkoti ole kikamwa PS kole makere chi user groups choto 17 user rights choto 17 ko kole makere chi uyo kongen oret mokonech ole ngoba warech kole ketekekol barenik chumbo sokopkoni ketik ura kekole amu ribot kertit ninyondet. Kaikoito kurset kora meng'ichoto eng biik cheeshoi keretab timwechoto komatkochukta bolotet age tugul kakwautienoto bo serikali. Mani murech alechini murech makibareke ak serikali boiwech bicho. Ko biik chepingoni ko kokerekong choto cho amu simabit ko amu icheket chemeche kong'em forestit amu ebendo nemebwoti ebendo age nemi tai. Bicho wakote kanyamwowo mepingoni serikali. Serikalindet kiatkinye mbako ketinye serikalit no kibo boyonin kikwechi komuny ko kingonam chito aka serikali kochop kandoik chobishonoto kole mito kisi serikali amu serikali kakwamwan serikali kole kakiye kazi kyoe kazi. Kong'ete county nebo Elgeyo Marakwet logoiwekab emet chebo Kass, kainenyu ko Andrew Kimeto.
Chitab Kalenjin kakichukchat ak emetab logoiwek chok chebo emet kakimuch kebun kong'ete studio nebo Kass TV. Kongoi missing au Brendan kaikonechigei logoiwekab emet kikurenan Jacqueline Arusei ak amakun kit age tugul nemie.